Dear children, I am again back with another lesson. The second lesson in Unit 2 in Standard 10 textbook. This unit deals with film, and you know that the second unit is titled My Sister's Shoes. Actually, it's a part of an Iranian film, Children of Heaven, which is written and directed by Majid Majidi. And we'll just see who was Majid Majidi. Majid Majidi is an Iranian film director, filmmaker. He is as well as a producer and a screenwriter. തിരക്കഥ എഴുതുന്ന ആൾ. And he has, whatever he has touched has become gold. He has made, prepared, produced a number of films. All of them have won numerous international awards. Actually, he was very active from 1981. The Color of Paradise, Muhammad, The Messenger of God, etc. are his notable films. You can see his picture also. Now we will move on to the summary of that particular 4 scenes of that film. ആ സിനിമയുടെ 4 സീൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ആദ്യത്തെ 4 സീൻ, 4 scenes, and it is given a title, My Sister's Shoes. As you have studied that lesson, you know that there are 2 important characters in that screenplay, and the characters are Ali and Sahra. Ali is Sahra's brother. Sahra is elder, Ali is Sahra is younger and Ali is elder. Ali has gone to market. When the play or the film begins, we see Ali is seated beside a cobbler and he is there to get his sister's shoes repaired. He is getting his sister's shoes, pink shoes, from the cobbler after repairing. After that, he moves to the bakery where he collects naan. We see the picture of people making naan and in a stove. After collecting that naan, he moves to the vegetable shop. So at that time he has 2 packets in his hands. One is the packet of shoes and another one is the packet of naan. So this is the style, how that film moves on. He leaves the packets outside the shop. In order to be secure, he left it in between some boxes. And he wanted to buy some potatoes. While he picks the potatoes, a junk collector comes there and takes the shoes, thinking it as a garbage. Garbage means ചവർ, അഴുക്ക സാധനം, വേണ്ടാത്ത എന്തോ സാധനമാണെന്നുള്ള മട്ടിൽ. It was in a plastic cover. So he thought it was something garbage, waste. So he takes it and that junk collector is a person who collects waste. Waste കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ജങ്ക് കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ചവറുകാർ, ആക്രി വറുക്കുന്നവനെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നു.
അയാൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലെ ഒരു സാധനം അവിടെ പച്ചക്കറി കടയിൽ എന്താ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ പൊതിഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്നത്, അത് വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹി ടുക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ദാറ്റ് wheel barrow and he moved it. When Ali came out, he became very frantic. He could not find the shoes. He knew that he has kept it in a particular place, but looking everywhere he could not find it. So he thought of looking in, beneath that boxes, and at that time he overturns some boxes of vegetables, even tomatoes. തക്കാളിപ്പെട്ടിയൊക്കെ മറിച്ചിട്ട്, തക്കാളിപ്പെട്ടി മറിഞ്ഞു വീണ് തക്കാളി ചെതറിയാനുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഊഹിക്കാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഷോപ്കീപ്പർ അക്ബർ was annoyed. He felt very angry to him and chases him away. ഓടറാന്ന് പറഞ്ഞു, ഓടിക്കുന്നു. Ali ran away. Reaching home, see, the scene changes to his home. We see that Ali belongs to a very poor family with so many financial troubles. So he was not able to tell his parents that he has lost his sister's shoes. So, but Ali tells Sahra that he unfortunately lost the shoes. And one demand that Ali presents before Sahra is not to tell their parents, about the lost shoes. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, because of the poor condition of that family, and the next one was because of the poor condition itself, the father might scold him or beat him. അച്ഛൻ അടി കൊടുക്കുക, വിളക്കുറയെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Because his father was not able to purchase a new pair of shoes for Sahra. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പൈസ ഉള്ളപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞാലും ആ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നാളെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കാൻ. കഷ്ടപ്പെട്ട് പൈസ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ചെന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ അടി ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്ന അവസ്ഥ. ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ആ പയ്യൻ്റെയും അവസ്ഥ. സോ അലി ഫീൽസ് വെരി ഗിൽറ്റി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഹി ഫീൽസ് വെരി സാഡ്, ഗിൽറ്റി, കുറ്റബോധം, and tries to pacify his sister Sahra. He even says that Sahra can use his slippers to go to school the next day. Sahra is heartbroken as she did not have another pair of shoes to go to school. The children are aware of the poor conditions of their home. Their mother is also not well, and the father is not doing much work, and they have a younger child also. അവർക്ക് ഇളയ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ, 3 കുട്ടികളാണ് ആ വീട്ടിൽ. So they have a baby to take care of too. So they decided to hide the news from their parents. Ali was so sad to see his sister crying. So Ali got up with a new idea. He offered his pair of old sneakers or slippers until he finds a new pair of shoes for his sister. And that helped Sahra stop her cry and agreed to use that shoes instead. See, the children were not talking because they don't want their parents to know about their lost shoes. If they talk, their parents in the next room would hear about it, and there may be some kind of problems.
So the children wrote what they had to say in a notebook and passed the notebook. They passed the notebook each other quietly, that they did not want to disturb their parents. See, this film, these things throw light on the pathetic condition of certain sections of Iranian society. ഇറാനിൽ വളരെ പരിതാപകരമായി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ആ ചിത്രം. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഇന്നസെൻസ്, കമ്പാഷൻ ആൻഡ് ഗുഡ്നെസ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോഴും കഷ്ടപ്പാടിന് നടുവിലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശ്രമിക്കുന്ന കുടുംബവും അതിൻ്റെ അംഗങ്ങളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. The story tells of the bond that the children share between them and their strong relationship. ഇന്നത്തെ പല കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ലാത്തതാണ്. സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ there should be a bond between them. They should have a bond. They should have a tie-up. They should have an agreement. They should have a close relation. That is not found in nowadays, but here we can see such a good example. We'll now move on to the events in the story. See, certain events. First of all, as I told earlier, we see Ali getting Sahra's shoes repaired from the cobbler. He then goes to the bakery to buy naan. Further, he goes to the vegetable shop to buy potatoes. He keeps the bag of shoes in the small gap between the two boxes and the bundle of naan on the top of a pile of boxes. Junk collector arrives there, picks up the bag of shoes for a junk, thinking that it is a junk. Ali comes out and finds that the bag of shoes is lost. At home, Ali tells Sahra that he lost her shoes. They communicate by writing in their notebooks while doing their homework. Sahra expresses her displeasure. Ali asks Sahra not to tell his father, about the lost shoes. The children knew the poverty of the parents. Ali tells Sahra to use his shoes till he gets a new one. We'll now go on to the Malayalam version of the story, and here it is given. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് ഇത് വായിച്ച് അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിലേക്ക് പോകാം, അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം. നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുക, വായിക്കുക, അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക്. I am not going to read. This is only meant for slow learners. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ കുറച്ച് സ്ലോ ലേണേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, and not for the entire community. I will not be reading anything. You can read by yourself. Pause the video, read it, move on to the next. Okay, so I hope you understood the story well. I request you to read it once again, view it once again, and understand the story. For the time being, thank you.